Good evening, ladies and gentlemen. Please rise and welcome with a warm round of applause the dignified procession led by our Sergeant at Arms, Rotarian PHF Subisha Madhu, followed by President Rotarian Sakir Hussain Mullavidal, First Lady First Lady and Fazila Sakir Hussain, Chief Guest PDG Rotarian MD Dr. K.A. Kuryachan, Guest of Honor PDG Rotarian MD Dr. Rajesh Subhash, PDG Rotarian MD Sridharan Nambyar, PDG Rotarian MD Dr. Sedhu Shivashankar, DGN Rotary Deepak Kumar, ZC Rotarian Advocate Achyutan Vengalil, AG Rotarian Advocate Prabish PT, Secretary Rotarian Nabil V. Bashir, President-elect Rotarian P.S. Siraj, Junior Sergeant at Arms Rotarian Aisha Rashil. I now invite Sergeant at Arms Rotarian PHF Subisha Madhu to adorn the presidential collar to the President. Now over to Chair. Let us now rise and join together in the Rotary prayer, followed by the four-way. O God, creator of all things, Father
Father of mankind, we thank Thee for inspiring a founder with the principles of Rotary, based on high ideas of morality. We implore Thee to help us, Rotarians, to imbibe deeply the true Rotary spirit and to labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and fellowship and unite around Thy holy feet, our one true, eternal and all-loving Father. The four-way test of the things we think, say, or do. Of the things we think, say, or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? We are honored by the presence of special guests today. I invite Rotarian benefactor T.C. Ahmed to recognize and acknowledge the club guests. Good evening all. Let me read out the names to recognize the members. Rotarian Pradeep Balakrishnan. Just raise it out. Varnaprabha. Advocate Pradesh PT. Advocate Vijayalakshmi. Rotarian Deepak, Rotarian Suresh Babu PG, Rotarian Siddiq Kanirandi, Saju Pranjit, KJ Jayaraman, Jayakumar. Thank you, sir. To extend a heartfelt welcome, I invite our past president, Rotarian MPHF CS Ashik AM, to deliver the welcome address.
respected President Rotarian Zakir Hussain, Secretary Nabil, Rotarian Nabil, Treasurer Rotarian Abdul Wahab, Chief Guest Rotarian MD Kuriachin, Guest of Honor Rotarian MD Benefactor Dr. Rajesh Subhash, and all other past presidents and members and media present, a warm good evening to each and everyone. On this auspicious occasion, I recollect the day, the year, and the month 2014, September. During the September, we discussed about to form a club under the name of Cyber City. 11 years passed. 12th president is coming up with a very good team to continue the legacy of this club. 04 Cyber City, known as the most dynamic and glittering club among all other clubs. And also all past president and team able to do so many projects, maybe the galaxy of projects during the last 11 years. And every president, I could not mention the every name. Most of the president got the best president award and the best of this club in Rotary years ahead by incoming President Siraj. This auspicious day and the moment, I would like to welcome maybe the most popular past district governor, our guest today, Chief of you on this day. And next, we all know the face, the smiling face, the glamour man of one of the most glamour, handsome past DG, and very related to us. We all know he's the chapter district governor of 3204, I think, right? Chapter DG. So on behalf of Cyber City, I would like to welcome Dr. Rotarian MD Rajesh Subhash on this installation program. And Cyber City always connected to all club. I think the most of the president and secretaries clubs have already joined on time. On behalf of Cyber City, I would like to welcome all the presidents or representatives of other clubs to this evening. And also I would like to welcome the most expected, vibrant, incoming president and my dear friend Siraj and his team. Secretary Subisha have already started her work, and the aggressive man to meet the financial requirement, incoming treasurer, actually his name is Salam but known as Baba. So on behalf of Cyber City, I would like to welcome all incoming president, secretary and treasurer on this program. And on behalf of Cyber City, I would like to welcome DG-elect Rotarian Deepak Kumar Koroth and zonal coordinator for this program. And also I would like to welcome all other representatives and Rotary members for this program and all media members. And few assistant governors also attended this program. I don't know the exact name because few assistant AGs are coming on this program. So on behalf of Cyber City, I would like to welcome all the assistant governors and all other family members. Thank you so much. Jai Hind, Jai Rotary.
Thank you, sir. Let us now reflect on the past year. I invite Secretary Rotarian Nabil V. Bashir to present the report. Good evening, President, fellow Rotarians, dignitaries, guests, and friends. It has been an honor and privilege to stand before you today as the outgoing secretary of the club for the Rotary year 2024-25. When I took this role, I came with this responsibility and I utilized this responsibility as an opportunity to serve together, to communicate with everyone. And it is a wonderful year to be a part of Rotary and the spirit of service above self. I am grateful for the year filled with meaningful projects which we have done and to strengthen the fellowship as a non-alcoholic club and the impact to the community as an engagement. I want to thank, heartfelt thanks to our beloved President, Mr. Zakir Hussain Mullavitil, and my beloved Treasurer, Abdul Wahab, and the board to the support and to the vision. To every committee chair and the members and volunteers of the Cyber City. The past year has reminded us Rotary is not just an organization, it is a family. We came together and to plan, to execute, to be care, uplift and grow together. In the initial month, we had started with 5 projects and we end up with 155 projects in the last year. We started with the Chartered Accountants Day, and we felicitate Mr. Veeramani as a Chartered Accountant, and the Doctors Day, and we had felicitated our own member, Dr. Febin Ahmed. And one of the few, I'm just mentioning few of our projects what we have done in last year, and we had distributed the wheelchair to the people who definitely needed, especially for a minor student, it's needed. And we had given the bio toilet when there is a landslide was happening in Wayanad, and Cyber City given and extended as giving a bio toilet to the people who needed in their area. And we had given the medicines for Karunya Tiram for 3 lakh rupees by the help of our Rotarian Dr. Abdul Shakur Kinalu. And we had given an Olam Satya to the Government Mental Hospital in Kuthiravattam, but it was sponsored by our Rotarian Shaji AK and our beloved past President Rotarian Maharoof Manaludi. And we had utilized a global grant for the Cerebral Palsy Day, which was with the hands of Reporter Channel along with the Maitra Hospital with the help of our Rotarian Febin Ahmed. And we conducted PK Rosie Awards and we distributed the bed sheets and medical kits to 140 people who needed. Along that, we had distributed 100 bed sheets to the dialysis center, which was supported by our Rotarian Abdul Wahab KK. And we conducted the dry line and ride competition with the support of our Rotarian Aisha Rishil and Masood. And we are the first club, we formed the Echo Club, and we done the inauguration last year. And we done a women empowerment program which is conducted every year in the Rotary by Cyber City with the help of GTech. This year we conducted free education for the women for 1,003 people this year. And we conducted Jeevan Raksha program for hundreds to 1,000 students along with the support of MCZ, and we conducted the program at Farooq College. With the help of MIMS Hospital, even we got the help of our Rotarian Salman Salahuddin. We conducted a mega marathon for 4,000, including 4,000 people as a public. It was a free program, and we had any number of guests, which is like senior artists Asif Ali, Abarna Balamurali, Jitu Joseph. Most of the eminent personality were there. We given the financial support to Kinashwari Ashwas Palliative Center, which was done by our Pride Rotarian and PHF Shahir Stories. So as of now, as an I was welcoming our incoming secretary, Subisha Madhu. So I do with full confidence in their abilities, energy, strong dedication, and the same commitment towards our shared mission. I know the club is in excellent hand with
Mr. Siraj PS and Mitsubishi Madhu and our beloved coming treasurer Salam Baba. Let us continue to work together to inspire change, to bring the hope where it's needed most. Thank you once again for almost all the trust, the memories and the opportunity to serve. Let us look forward to another successful Rotary. Long live Rotary, Jai Hind, Jai Rotary. Thank you. I was playing a video and which is showing the past in the 3 minutes what we have done in a classroom. Thank you, sir. ചെറുപ്പക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരോട് സംസാരിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം. പയ്യെ പോകുന്നത് തന്ത്രവൈവല്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് തന്ത്രവൈബാകുന്നു. തന്ത്രവൈബ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മഞ്ചേരി NSS യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛൻ മാജിക്കിലേക്ക് വരരുത്, മാജിക്കിൽ നല്ലൊരു തൊഴിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് പിടിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ LNTക്ക് വിളിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ മാജിക്കിനോടുള്ള ഒരു അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, ഉള്ളിലുള്ള തിളപ്പുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ കഴിഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ എന്റെ കവളമുക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന നിലമ്പൂരിനടുത്തുള്ള കവളമുക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അച്ഛനെ തിരിച്ച ഒരു മകനായിട്ട് നാട്ടുകാരനെ ചിത്രീകരിച്ചു. ബാധിച്ച രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹുസൈൻ മുല്ലവീട്ടിൽ, സെക്രട്ടറി നബീൽ വി ബഷീർ, ട്രഷറർ അബ്ദുൽ വഹാബ് KK എന്നിവരാണ്. പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹുസൈൻ മുല്ലവീട്ടിൽ, സെക്രട്ടറി നബീൽ വി ബഷീർ, ട്രഷറർ KK അബ്ദുൽ വഹാബ് ഉൾപ്പെട്ട ഭരണസമിതിയാണ് ചുമതലയേറ്റത്. മനുഷ്യർ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കൌൺസിലർമാരാകണമെന്ന പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി MP ഷൈജൽ റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഹോട്ടൽ ഹൈലൈറ്റ് ബിസിനസ് പാർക്കിലായിരുന്നു 11ാമത് റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സ്ഥാനമേറ്റത്.
2024-25 വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹുസൈൻ മുല്ലവീട്ടിൽ, സെക്രട്ടറി നബീൽ വി ബഷീർ, ട്രഷറർ KK അബ്ദുൽ വഹാബ് ഉൾപ്പെട്ട ഭരണസമിതിയാണ് ചുമതലയേറ്റത്. പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി MP ഷൈജൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പങ്ക് ഏറെ വലുതാണെന്ന് പരാമർശിച്ച MP ഷൈജൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കൗൺസിലർ ആകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും Thank you, Secretary Rotarian Nabil, for the wonderful report. Leadership is about impact, and his has been inspiring. Now, I invite our outgoing president, Rotarian PHF Sakeer Hussain Mullaveetal, to deliver his farewell address. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റോട്ടേറിയൻസ്, ഇഷ്ടാദി, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കുര്യച്ചൻ, ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സുഭാഷ്, DG ദീപക് കുമാർ കോറോത്ത്, അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് അച്ചേട്ടൻ, AG, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, 2024-25 വർഷത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളുമായി റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റി മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ റോട്ടറിയുടെ പബ്ലിക് ഇമേജ് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ അതുര സേവന രംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും എല്ലാ രംഗത്തും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം 2024-25 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സഹകരിച്ച, ഞാൻ പ്രസിഡന്റാകുമ്പോൾ സഹകരിച്ച പല വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ 2024-25 വർഷത്തിൽ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ആദ്യമായി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ MD മാനേജർ ഡോണർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റിയാണ്. അതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ റോട്ടേറിയൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി ഒളകര. അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊന്ന് എണീറ്റെന്നാൽ തർക്കില്ല. അതുപോലെ 2 ബെനിഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ MD ആയിരുന്ന നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജലീലടത്തിൽ, മെറാൾഡ ജ്വല്ലറിയുടെ MD ആണ് അദ്ദേഹം ബെനിഫാക്ടർ കൂടിയായി ഈ പ്രാവശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡന്റ്, ചാർട്ടർ പ്രസിഡന്റ് TC അഹമ്മദ് ഖാൻ ബെനിഫാക്ടറായി. അതുപോലെ 2 PHF, ഒന്ന് സുബിഷ മധു, ഒന്ന് സരിത റിജു. ഇത്രയും സംഖ്യ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നൽകുവാൻ ഈ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് സംഖ്യ കൊടുത്തതിനുള്ള അവാർഡും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അവാർഡിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഈ വർഷം. എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തിച്ചതിനുള്ള അംഗീകാരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. എന്നോട് സഹകരിച്ച പലരും, ഇപ്പോൾ MG ഷാജി, അതുപോലെ തന്നെ സഹീർ സ്റ്റോറീസ്, മറ്റു പല ആളുകളുണ്ട് നമ്മളുമായി സഹകരിച്ച് സാമ്പത്തികമായും മറ്റെല്ലാ നിരക്കും. ഇപ്പോൾ സന പാലക്കണ്ടി, മഹറൂഫ്, സിറാജ്, അതുപോലെ നിരവധി നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ നമ്മോട് വളരെയധികം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സെക്രട്ടറി എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, President. It's time for the introduction AV of our incoming President. Greetings, everyone. It is 8 years since I joined the Rotary Club of Cyber City, and I'm proud that I joined the best club in Rotary District 3204. I am energized working with a positive bunch of Rotarians who are committed to serving the needy. My
personal journey started during a summer vacation when I dabbled with fashion designing. That short stint was my first step into the garment industry. In 2003, my father, brothers and I embarked on an entrepreneurial journey. Preeti Silks took shape in the defunct Preeti Theatre at Farouk. ഹായ്, ഞാൻ പി എസ് സുരാജ്, പ്രീതി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ. ഫറൂഖിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രീതി സിൽക്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫറൂഖിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രീതി തിയേറ്റർ ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രീതി സെൻറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വ്യാപാര സമുച്ചയം ശരിക്ക് അവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ശരിക്കും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. From Preeti Silks, the Preeti Group soon diversified to Preeti Jewelry, Preeti Hypermarket and Preeti Boots. നല്ലവരായ കസ്റ്റമേഴ്സും അതിലുപരി എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ശക്തിയും പവറുമാണ് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന കസാരയും ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന ടേബിളും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രീതി ഗ്രൂപ്പിന് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നും അന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ, എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ശക്തിയും എൻ്റെ പവറും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഈ പവറിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കും നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്കും ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്താനും ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഇന്നുള്ള ഊർജവും ശക്തിയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ്. ഫറൂഖിൽ നിന്ന് പ്രയാണം തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടിയിലും മലപ്പുറത്തും, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പാലക്കാട് TV റോഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രീതി സിൽക്സ്, പ്രീതി ഗ്രൂപ്പ്. Our corporate office and our central warehouse is situated near the Calicut Airport. Talking of my team at Preeti, I must admit that they are the backbone of our group. Each team member takes ownership in our functioning, be it operations, HR or accounts. I consider them our biggest asset. My brothers and I are thankful to our father who has led by example. He has trained us to be proactive, punctual and instill discipline in each one of us. പ്രിയപ്പെട്ട റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കളെ, 2025-26 വർഷത്തെ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആകുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ അതിയായ സന്തോഷവാനാണ്. സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ പ്രസിഡന്റുമാർ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ റോട്ടറി ഇന്ത്യക്കും റോട്ടറി കേരളത്തിനും നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിനും മാതൃകാപരമായ ഒരുപാട് നന്മകൾ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിരയിൽ 12ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിൽ ഞാൻ അതിയായ സന്തോഷവാനാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനും നന്മകൾ ചെയ്യുവാനും ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും റോട്ടറി ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷവാനാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം, 2015 JCA ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് അവാർഡ് മേടിക്കുവാനും ടെക്സ്റ്റൈൽ അസോസിയേഷന്റെ അമരക്കാരനായി വർക്ക് ചെയ്യുവാനും സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കുവാനും അതിലുപരി ഒരുപാട് ചാരിറ്റബിൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുവാനും റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റിക്ക് സാധിക്കും. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായും ചുക്കാൻ പിടിക്കുവാൻ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എൻ്റെ റോട്ടറിയൻസ് മുഴുവൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
എല്ലാ ആളുകൾക്കും 2025-26 കാലയളവിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റി ആകുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് റോട്ടറി. The heavenly abode 5 years ago. It was she who instilled the qualities of love, compassion and togetherness in us. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സമ്പത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ റിയലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി. ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ വൈഫ് സൂസിയ റൈഹാന, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചെറിയ മകള് ഷെസ്ലിൻ മറിയ, അവൾ 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫാമിലി ശരിക്കും നമ്മളൊരു അസറ്റാണ്. ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ, പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫാണെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഫാമിലിയിൽ സൂസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ടൈം ബോൾഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഒന്ന് വിശ്വാസപ്രകാരമായിട്ടാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ പ്രഭാതത്തിലുള്ള നിസ്കാരം മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ. അതിലുപരി നമുക്ക് ശരിക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രിയമുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു 7 മണി ആവുന്ന സമയത്ത്, വൈകിട്ടാണ് സമയത്ത് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഫുഡ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. പക്ഷെ നമുക്ക് മുടക്കമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ശരിക്കും കൊണ്ടുതരുന്നതും നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ്. ആ ഭാര്യനെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. എക്സ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ശരിക്കും എന്താണ് ഫുഡിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മ 5-6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ഒരു റൊട്ടീൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ എവറി ഫ്രൈഡേയിൽ നമ്മളെല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ഒരേ വീട്ടിലാണ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് ഗ്യാദർ ചെയ്യും. സിസ്റ്റർ ഉള്ളത് ഫറൂഖിലാണ്, ബാക്കി ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം ബിസിനസ്സിൽ, ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ബിസിനസ്സാണ്. എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റ വീട്ടിൽ. ഈ വീക്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ 2nd ബ്രദർ, 3rd ബ്രദർ വീട്ടിലായിരിക്കും 3rd വീക്ക്, 4th വീക്കിൽ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ തറവാട്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം 100% അത് ആളുകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കൂടാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചാരിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എൻ്റെ ഉമ്മ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇന്നും നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സാധനമാണ് ശരിക്കും ഫാമിലി മീറ്റ് എവറി ഫ്രൈഡേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഐക്യം എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യമാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താവാൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്റ്റാർ ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് നല്ല എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. My elder son is pursuing his BBA at St. Joseph's College, Devgiri. My younger son in his 9th grade and our youngest darling daughter in her 2nd grade are at Marcus. വെള്ളിച്ചില്ലം വിതറി തുള്ളി തുള്ളി ഒഴുകും ഒരു നുര ചിതറും കാട്ടരുവി പറയാമോ. A historic moment. The caller is now passed on. I request outgoing President Rotarian PHF Zakir Hussain Mullavitil to install Rotarian PS Siraj as the new President of the RC Calicut Cyber City.
formally recognize our outgoing president, I invite Rotarian P.S. Siraj to install Rotarian PHF Zakir Hussain Mullavitil as immediate past president. Let us the vision and thoughts from our new leader. I invite President Rotarian P.S. Siraj for the acceptance speech. Hi, good evening. Respected district officials and respected guests, my dear friend, Rotary സുഹൃത്തുക്കളെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, ഇത് നമുക്ക് ശരിക്ക് ഒരു പേടി തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ സക്കീർക്ക ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിലേറെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ശരിക്കും നമ്മളുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം, ഒരു റോട്ടറി പ്രസിഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് പഴയ കാലത്തുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരെ ശരിക്കും നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ അധികം ടാസ്കുകൾ, വളരെ അധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 11 ആൾക്കാർ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോഡിയത്തിന് മുമ്പിൽ സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ടെൻഷനല്ല, വലിയൊരു ടെൻഷൻ ശരിക്കുണ്ട്. കാരണം കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റി ഒരു പ്രീമിയം റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അതിലുപരി ജനങ്ങളിലേക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലേക്ക് ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ പഴയകാല പ്രസിഡന്റുമാരെ എല്ലാ ആളുകളെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അതിലുപരി ഒരുപാട് നന്മകൾ നാടിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ വർഷം 2025 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കല്യാണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ, വെഡ്ഡിങ് ഡ്രസ്സസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സസുകൾക്കെല്ലാം കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലുപരി നമുക്കറിയാം 100,000 തൈകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഭൂമിക്കൊരു തണലാവട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ റൊട്ടേറിയൻ ഷെയർ സ്റ്റോറീസ്, അവരുടെ വലിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ശരിക്ക് ഈ സ്റ്റോറീസ് ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്ക് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതിനോട് ഷോൾഡറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഉടനീളമുള്ള റോട്ടറി ആളുകളുടെ എല്ലാവിധ സഹായവും സഹകരണവും എല്ലാ DGമാരും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിക്കുള്ളത്. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് നടത്തുവാനും അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഫീഷ്യൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം, അതിനെല്ലാം ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാരീരം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ സെൻറ്റർ തുടങ്ങുവാനും അതിലുപരി നമുക്കറിയാം പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്
ഒരു സഞ്ജീവനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് റോട്ടറി ഇന്ത്യക്ക് റോട്ടറി കേരളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ 3204 ഒരു മാതൃകാപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ റോട്ടറിയൻ ലീഡേഴ്സിനും അതിലുപരി നമ്മുടെ റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നന്മകളും അതിലുപരി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് റോട്ടറി, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. A leader is only as strong as his team. I invite President Rotarian P.S. Siraj to install the new team of office bearers for the year. Sergeant at Arms, Rotarian Mohammed Sali. President-elect Rotarian Ranjit MP. President-elect Rotarian Ranjit MP. Vice President Rotarian Abdul Wahab. Secretary Rotarian Subisha Madhu. Joint Secretary Rotarian Salil Salim. Treasurer Rotarian Salam Bava. Bulletin Editor Rotarian Ashik CS. Club Learning Felicitator Rotarian Yahya Khan. Club Administration Rotarian Shamina Shashikumar. Membership Development Rotarian Mazood. Service Projects Rotarian Dr. Arun. Public Image Chair Rotarian Sanaf Palakandi. Rotary Foundation Rotarian Muhammad Unni Olankara.
We request all dignitaries and members to kindly assemble for a group photo to capture this momentous occasion. (2014 to 2015) Rotarian benefactor T.C. Ahmed. Honoring 2015 to 2016 President Rotarian MPHF Mehroof Manalodi. Honoring 2016 to 2017 President Rotarian MD Muhammad Unni Olangara. Honoring 2016 to 17 President Rotarian MD Muhammad Unni Olangara.
Honoring 2018 to 19 Rotarian MPHF Vishnu RG. Honoring 2017 to 18 Rotarian MPHF Vishnu RG. Honoring 2018 to 19 Rotarian MP President Rotarian MPHF CS Ashik AM. Honoring President Rotarian HH Masood. Honoring 2022 to 2021 President Rotarian MPHF MM Shaji. Honoring 2021 to 22 President Rotarian MPHF Sanaf Palakandi. Honoring 2022 to 23 President Rotarian MD Benefactor Jalil Edathil. Honoring 2023 to 24 President Rotarian MD CS Savish. Honoring 2024 to 25 Rotarian PHF Sakir Mullaveetil. വിടാൻ തോന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ സവീഷില്ല Honoring 2023 to 24 President Rotarian MD CS Savish. Let us now welcome fresh energy into our club. This year, we are inducting 5 members to our fold. Let me introduce them. Musammal PP. He is doing a footwear manufacturing named Jogger. His wife's name is Sabida KP and he has 3 children, Aisha Hanan PP, Aisha Fella PP and Aisha Zoya PP. Next, Jashad VK.
He is doing a business of footwear manufacturing named Leeds. He is married to Nasira MV and he has 4 children: Alia Zainab, Alan Abdullah, Amir Abdullah and Ahil Jashid. Next, V. Rafiq. He is doing a business of footwear manufacturing named VKC. He is married to Hasna and his children Rehan V and Rezdan V. Next, Wazim AP. He is doing a business of jewelry manufacturing named Pure Designers. He is married to Fatima Mahana. Children Isha Wazim and Iyash Wazim and Ifa Wazim. Next, Muhammad Yasir KM. I request Sergeant at Arms to escort the new members to the dais. I invite AG Rotarian Prabish to indict and address. And for the pinning, I also invite Rotarian MPHF Sanaf Palakandi. Respected President, Rotarian Siraj, Chief Guest, PDG, Rotarian Dr. Kuryachan, Guest of Honor, PDG, Rotarian Dr. Rajesh Subhash, DG and Rotarian Deepak Kumar Koroth, Zonal Coordinator, Rotarian Advocate Achyutan Vengali, GGR Rotarian Zakir Hussain Mullavitil, Secretary Rotarian Subisha Madhu, fellow Rotarians and my dear friends, good evening to all. It gives me immense pleasure to stand before you today at the installation ceremony of Rotary Club Calicut Cyber City, a club that has made its presence felt with power, purpose and pride. This club is truly unique, having Big Shots of Calicut as its members, a club that is not only larger in membership but also larger in heart with a generous contribution to the Rotary Foundation. You have shown how much strength in numbers when guided by service can lead to meaningful change. Over the past year, under the dynamic leadership of Rotarian Zakir Hussain, this club was called to greater heights. His energy, commitment and love for Rotary have been truly inspiring. Rotary Zakir, you have proved yourself a Rotarian in every sense, dedicated, passionate and impactful. Well done. Today marks a new beginning as we welcome the leadership of Rotarian Siraj as President, Rotarian Subisha as Secretary and Rotarian Salam Baba as Treasurer. My heartfelt congratulations to this terrific trio. With your vision and synergy, I have no doubt you will elevate this club even further with bigger projects, bolder membership growth, and even strong TRF contributions. May Rotary Club of Calicut Cyber City continue to shine as a beacon of service, leadership, and fellowship, reaching every corner of the community and enhancing Rotary's public image like never before. Now, let me carry out my duty assigned to me. Fellow Rotarians, it is a duty of Rotary Club to induct new members from time to time so that we may not only increase our usefulness and influence as a club, but also to extend the spirit of Rotary throughout the community. Today, some of our new friends have come to join our fold and become member of this great club, Rotary Club of Calicut Cyber City. I welcome them. Dear friends, you have been invited to membership in this club because your fellow members believe you to be a worthy representative of your calling, and they also believe that you possess qualities that will permit you to exemplify in your public, business, social and private life with true spirit of Rotary. I wish to impress upon you that you have been admitted not only to the Rotary Club of Calicut Cyber City, but to a worldwide association. By virtue of your membership in the club, you will be welcomed to the fellowship in the Rotary Club in the world. The honor and privilege of Rotary membership carries with certain duties and obligations.
You will be expected to attend the club meeting regularly. You have to pay the subscription and other dues voluntarily and on time. You must take part in all service projects and offer your help in all possible ways. You must be willing to place your knowledge and talent at the disposal of the club in its task of carrying the principles of Rotary into the daily life of community. You must consider other Rotarians as your family members. You have to contribute generously to the Rotary Foundation. I am happy and honored to formally admit you to membership in Rotary Club of Calicut Cyber City. The Rotary pin with emblem will be affixed to your lapel. I invite the past president, son of Palakandi, to new Rotarians, please stretch your right hand forward and repeat after me, taking oath. After I say I, please say your name. I have been accepted as a member of Rotary Club of Calicut Cyber City, swearing and solemnly affirm that I will faithfully and consciously abide by the rules, bylaws and ideals of this club, district and Rotary International. I will try my best to be regular in attending the meetings and carrying out my obligation as a member of the club. On behalf of all of us here, I congratulate you. Fellow Rotarian, I commend to you our newest members. Mr. Mosammal PP will be hereinafter known as Rotarian Mosammal PP. Mr. Jarshid will be hereinafter known as Rotarian Jarshid VK. V. Rafiq will be hereinafter known as Rotarian V. Rafiq. Wasim AP will be known as Rotarian Wasim AP. I request all the Rotarians to stand up, put up your hands together and welcome our new friends. Thank you and all the very best for fantastic Rotary year ahead. Jai Hind, Jai Rotary. Thank you, sir. I invite DGN, Rotarian Deepak Kumar Koroth and Rotarian MD Savish KV to launch our next project, Sanjeevani. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി ഒരുമിച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അമർത്തിക്കോളൂ. അതായത് തുണിയുടെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലോത്ത് വേസ്റ്റ്. ബാഗ് മേക്കിംഗ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഓക്കെ. Let me. Okay. Respected President, Rotarian P.S. Siraj, Chief Guest of the Day, Rotarian Major Donor, Past District Governor Kuriachan,
guest of honor, Major Donor Rajesh Subhash, dignitaries, Rotarians, aunts, anettes, and invited guests. First of all, I would like to express my gratitude for the love and care by Rotary Calicut Cyber City extended to me during the last year, especially with the IPP Rotarian Zakir Hussain Mullavitil. I am truly delighted to inaugurate the project Sanjeevani, your project of the next year of Siraj Pet Project. Sanjeevani, it's a bag making for underprivileged, I think. So thank you for the opportunity. And let me tell you, Siraj, it's your profound duty to strengthen Rotary by attracting new members, enhancing the public image of our organization, and raising funds towards Rotary Foundation. Let me also remind you, all the Rotarians gathered here, dedication is more important than designation, seniority is more important than sincerity is more important than seniority, efforts are more important than results, mindset is more important than marks, and finally, proper work is more important than paperwork. Thank you. Thank you, sir. We now release our club bulletin. I invite Zonal Coordinator, Rotarian MD Advocate Achyutan Vengalil to unveil it along with Rotarian MD Mohammed Unni Orangara. I request Rotarian MD Advocate Achyutan Vengalil to address the gathering. Dear President, Rotarian PS Siraj, First Lady, and Suzia Siraj, Chief Guest of the Day, PDG, Rotarian MD Dr. K. Kuriachan, Guest of Honor, our PDG, Rotarian MD Dr. Rajesh Subhash, other dignitaries on the dais, invited guests, my dear fellow Rotarians, aunts and anettes, good evening. It was my pleasure to release the first edition of Club Bulletin of this prestigious club. At the outset, may I convey the message of our DG, Rotarian MD Bijosh Manal, wishing President PS Siraj, Secretary, Rotarian Subisha Madhu, and team of Rotary Calicut Cyber City all the very best for a successful Rotary year of 2025-26. We have heard the report of immediate past Secretary Rotarian Nabil V. Bashir, which highlighted the excellent performance of IPP and current GGR Rotarian Zakir Hussain Mullavitil and team of this vibrant club, Rotary Calicut Cyber City, during the year 2024-25. I am extremely delighted to congratulate IPP Rotarian Zakir Hussain Mullavitil and team for the truly successful completion of this Rotary year 2024-25 by conducting effective club meetings, doing impactful service project which did enhance the public image of Rotary, and ensuring substantial contributions to TRF, and taking care to see that this club has participated in all district and zonal events.
I'm confident that with the able guidance of all senior leaders and sincere support of his team as well as the members of this prestigious club, President Rotarian Siraj is all set to scale up the performance further and lead this club to a higher platform during this Rotary year. I sincerely wish President Rotarian P.S. Siraj, Secretary Rotarian Subisha Madhu and team a most memorable Rotary year of 2025-26. I assure you all my support throughout this Rotary year. May I remind you that our district membership seminar, Josh Activate, hosted by Rotary Sultan Batheri Central, is slated to be held on 27th of this month at Hotel Yash International, Calicut. Kindly ensure maximum participation in this event. So I am also bound to inform you another important event that is coming up. Rotary India Leadership Conclave, Lead 25, is going to be held in Chennai on 23rd and 24th of 2025. This is an important event focusing to elevate one's leadership capacity. Our President, RI President Rotarian Francesco Arezzo will be one of the distinguished guests of this event. I request you to ensure maximum possible participation in this program as well. I am grateful to President Rotarian Siraj and all the members of Rotary Calicut Cyber City for inviting me for this important ceremony. Jai Hind, Jai Rotary. Thank you, sir. Launching our Green Initiative Tribute, I invite President P.S. Siraj to inaugurate the project along with Rotarian Sahir. എൻ്റെ പേര് സഹീർ എന്നാണ്. സഹീർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറീസ് എൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ്. അതൊരു ഫർണിച്ചർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ യു നോ വി ഹാവ് എ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂംസ് കോൾഡ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് മിഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഫർണിച്ചർ. ദെൻ വി ഹാവ് നൗ കോൾഡ് exclusive. It's a customization of furniture. Then we are going to launch a new brand for the mid and low, that furniture at any budget that suits your pocket. It's called Zodia. And one more project we are doing furniture tourism. So those who would like to buy furniture from abroad, Italy, Turkey or China, wherever, we will do the end-to-end service for you. So these are the business we are doing. ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം വരുന്നൊരു തലമുറയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? വിജനമായ ഒരു പാതയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഒരു വെയിലത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തണൽ മരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളാരും വെച്ചതല്ല. വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ആരോ വെച്ച തണലിൽ അതിൽ കൂട്ടുകൂടുന്ന കിളികളായാലും അതിന് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരായാലും അതിൽ തണൽ കൊള്ളുന്നവരായാലും ആരോ വെച്ച സുഹൃതം അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്തരം സുഹൃതങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഇതൊരു പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ടീം സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമ്മളതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാലിക്കറ്റിലും ഒരു വമ്പിച്ച ഇനോഗ്രേഷൻ നമ്മളത് സംഘടിപ്പിക്കും. കാരണം ഇതിന് ഇത്രയും കാശ് ചിലവാക്കാൻ സ്റ്റോറീസ് അത് തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് അതിന് കാശ് മാത്രം പോരാ എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട്.
ഓരോ ട്രീക്കും 3 വോളണ്ടിയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ലക്ഷം ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ള പൗരന്മാർ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ പ്രോആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡൻറ്റ്, റോട്ടാരിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സിറാജ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള റോട്ടറി മെമ്പേഴ്സ്, റോട്ടറിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ tribute.in എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ പേര്, കോൺടാക്ട്സ് എടുക്കുക. അവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന അവിടെ അഫിലിയേറ്റിൽ റോട്ടറി ക്ലബ് സൈബർ സിറ്റി, റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ പേരുണ്ട്. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു ക്യാമ്പയിൻ, നമുക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫെർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് എസ്പെഷ്യലി എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ റോട്ടറി അതിൻ്റെ തോളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ചിട്ട് 2 ദിവസം മുമ്പ് സ്പീക്കർ ഷംസീർ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നേരിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് മുൻ CM-ൻ്റെ ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കാലിക്കറ്റിലും സൈബർ സിറ്റി തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇതൊരു വൻ വിജയമാക്കി തരുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Next, we launch the breastfeeding corner. Rotarian Abdul Wahab will now inaugurate this project. I request Rotarian Abdul Wahab to address the gathering. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ 12ാമത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സിറാജ് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മഹാരഥന്മാരിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സിറാജും വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. തികച്ചും ആ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ യോഗ്യനായ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളാണ് സിറാജ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ ഒഫീഷ്യൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഫീഡിംഗ് സെൻറ്റർ ആണ് ഈ സമയത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് മുന്നിലുള്ളത്. അത് ഈ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുകയും ഒരു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും. ഈ കമ്മിറ്റിക്ക്, ഈ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജെ റോട്ടറി. Thank you, sir. Launching the project Cloth Bank, Rotarian MPHF Mehruf Manalodi will do the honors with Rotarian PS Siraj. I request Rotarian MPHF Mehruf Manalodi to address the gathering. Yeah, thank you very much. Dignitaries on and authorized, my dear friends. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ 12th
റോട്ടറി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സിറാജിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായിട്ടുള്ള all the presidents were very dynamic. I'm sure the same dynamism, or maybe you can say the momentum, will definitely continue. As we all know, Siraj is a very successful entrepreneur, plus he has got a good combination of secretary and treasurer in Subisha and Bavaka. കഴിഞ്ഞ ഈ 12 വർഷമായിട്ട് സൈബർ സിറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ശരിക്കും ഈ ഡ്രസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, there are a lot of people in our society who really struggle to match up or cope up with the existing trends in the wedding. പലർക്കും നമുക്ക് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടൊരു കല്യാണത്തിന് പോകാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് I really appreciate Siraj for taking this initiative because he is a textile man. ഒരുപാട് ഷോറൂമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിറാജിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനായാണ് ശരിക്കും സിറാജ് ഇതിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. പ്ലസ് മൈ സ്പെഷ്യൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു സിറാജ് ആസ് എ പ്രസിഡൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇത് സൈബർ സിറ്റിയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ്. ബിക്കോസ് all those presidents, especially I want to congratulate Rotarian Zakir Hussain for the wonderful job he has done last year. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം പ്രസിഡൻറ്റുമാർ മാറി മാറി വരുന്ന സമയത്ത് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മത്സരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ലൈക്ക് maybe if you take any president for the last maybe so many years, they have done projects more than 100 or 150. So it's always very difficult for a new president to come and take over. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാൻ പലരും ഒന്ന് വിസമ്മതിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത്. ബട്ട് സിൻസ് ദാറ്റ് ഡൈനാമിസം ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ക്ലബ്, ഐ എം ഷുവർ അത് അങ്ങനെയുള്ള ചാലഞ്ചുകളൊക്കെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ ക്ലബ്ബിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റുമാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സിറാജിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എസ്പെഷ്യലി the way he is planning, last almost 2 months, he's been planning a lot. And this dress bank is a very innovative concept which I think, Rotary has never done. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പേ എൻ്റെ അടുത്ത് സിറാജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എവ്രി ഇയർ വി യൂസ് ടു അഡോപ്റ്റ് അറൗണ്ട് 1000 വുമൺ. ഈ സാധാരണ വുമൻസ് ഡേയിൽ നമ്മൾ 1000 വനിതകളെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് മേ ബി എ പ്രൊജക്റ്റ് വിച്ച് നോ റോട്ടറി ഇൻ ദ വേൾഡ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൺ. 1000 വനിതകളെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ 1000 പേര് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് സൈബർ സിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അടുത്ത കൊല്ലം വുമൻസ് ഡേക്കാണ് വരിക. പക്ഷേ സിറാജിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എക്സലൻറ്റ്. I would urge all our Rotary Cyber City members to really support him to become the best president. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബെസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് അവാർഡുകൾ എപ്പോഴും സൈബർ സിറ്റിയിലേക്കാണ് വരാറ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം സൈബർ സിറ്റി തന്നെ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ റൊട്ടേറിയൻ പ്രസിഡന്റ് സിറാജിന് തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. To launch the club calendar, I invite Rotarian President-elect MP Ranjit along with Rotarian Shamina Shashikumar. Thank you, sir. I now invite our guest of honor, our beloved PDG, District Rotary Foundation Chairman and District Learning Facilitator, Rotarian MD Benefactor, Dr. Rajesh Subhash, to address this gathering.
Our member, Rotarian MD Jalil Edathil, has become benefactor in the Rotary year 2024 to 25. I request PDG Rotarian Dr. Rajesh Subhash to pin Rotarian Jalil as Rotarian MD benefactor Jalil Edathil. With great pride, we welcome PDG Rotarian MD Dr. Rajesh Subhash for the guest of honor address. Mr. President, Rotarian Siraj, Secretary Subisha, Treasurer Salam Baba, First Lady and Susia Kandilalo. Susia, evada poi? Yes. Okay, fine. I think you should give her a big hand to encourage her for the next Rotary year. Chief guest, the evergreen and ever youthful PDG Kuriyachan. Zone Coordinator, Calicut Rotary Day Sondam Achuetan. AG, Rotarian Advocate Prabish. The latest Rotarians in the world, Rotarian Jashid, Rotarian Rafiq, Rotarian Wasim, Rotarian Muhammad Yasir and Rotarian Musafmil. അടുത്ത മീറ്റിംഗ്സിനെല്ലാം അവർ മുമ്പിലൊന്ന് ഇരുത്തണം കേട്ടോ സുരേജ്. They should always feel important. Charter President, Rotarian TC Ahmed. Charter Secretary and my legacy maker, Rotarian Sanaf. My another legacy maker, Nitin Babu. And my gift and my legacy creator, Rotarian Meroof. Rotarian Mohammad Unni Olakara, the first major donor of my period as DRFC. Members of Rotary Calicut Cyber City. Kuriyachan, ഈ റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, റോട്ടറി 3204 എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരേ ഒരു ക്ലബ് ഇൻ വിച്ച് സകല ആൾക്കാർക്ക് മേജർ ഡോണർ ആവാൻ കഴിവുള്ള ക്ലബ്ബാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ ഈ വർഷം സിറാജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഓൾ PHF ക്ലബ്ബ് കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റി ആവണം ഈ വർഷം. Okay, so that will be a credit for you. So Unnika, Foundation Chair, ഞാൻ കയറി പിടിക്കും. The Rotarians from the neighboring clubs, aunts and its invited guests, ladies and gentlemen, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ GGR or should I say IPP, സക്കീർ ഹുസൈൻ, IPS നബീൽ. ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടല്ലോ, അവർ കൺസൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചതാണ് 155 പ്രോജക്ട്സ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഗിവ് ഹിം എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. ബയോ ടോയ്ലറ്റ്, ഇക്കോ ക്ലബ് ആൻഡ് നേരത്തെ മെറൂഫ് പറഞ്ഞ പോലെ 1000 പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് റിയലി ഫാന്റാസ്റ്റിക്. സെറിബ്രൽ പാൽസി. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ബി വെരി ബ്രീഫ്. We have Kuriyachan coming in, who is really going to enthrall you with a beautiful speech. I'll just say about 5 characteristics a Rotarian should have. One is punctuality. And today, Siraj, I'm so happy you started the meeting on time and nallore tight schedule ningal complete poikondirikana. Beautiful installation that you have done today. All right, because ende achan eppozhum parayarundu, punctuality, that defines the person's character. Sahir, I think you will fully second it. Doing a business abroad always, ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മളൊന്ന് ലേറ്റ് ആയാൽ we are always on the back foot. Always be there on time. So all meetings on time. 5 പേരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, start the meeting. മെല്ലെ മെല്ലെ everybody knows Sahir punctuality-യുടെ ടൈമിൻ്റെ ആളാണ്. They will all come on time. Next one is integrity, which I think all you business people know very well. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമുക്ക്
എത്ര നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വി ബിക്കം എ ഫെയിലിയർ. ഓൾ റൈറ്റ്, യു ഓൾ നോ മഹാത്മാഗാന്ധി, മൂപ്പര് ഈ വാക്ക് സാമർത്ഥ്യമാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി കുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ മാസസ്. ആൻഡ് ടുഡേ വി ഹാവ് കുര്യച്ചൻ ഹു ഇസ് another മാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഈ വർഷം കാലിക്കറ്റ് സിറ്റിയിൽ 3ാമത്തെ ക്ലബ്ബാണ് ഇൻ വിച്ച് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ആസ് എ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, the 4th characteristic is empathy. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന, മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പുണ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ വിത്ത് ദ പ്ലാനിങ് ദറ്റ് സിറാജ് ഹാസ്, he is going to have a lot of empathy and lot of people are going to benefit this Rotary year. And the last point I would like to say, humility. നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഒരാളായാൽ നമ്മൾ വളരും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹംബിൾ ആവണം. കാരണം ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, arrogance is the beginning of the downfall of any leader. So remain humble always. Great project started today, tribute Sanjeevani. So let me end, Siraj. Be punctual, person of integrity, master in communication, empathy, and always be humble. എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് 1 phone call away. Wishing you all the very best. Jai Hind, Jai Rotary. Thank you, sir, for the wonderful speech. Felicitations continue with warm wishes from our Rotary family. We invite Rotarian Siddiq Kaniratingal, President of Rotary Club Calicut Pride, to offer his greetings. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കുര്യച്ചൻ സർ, മറ്റ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡൻറ്റ്, റൊട്ടേറിയൻസ്, ഇന്നിവിടെ 12ാമത് ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സക്കീർ മുല്ലവീട്ടിൽ, അവരുടെ ടീം. അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് അതിലേറെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിറാജ് മുന്നേറാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും നമുക്കെല്ലാവർക്കും, മറ്റ് ക്ലബിലുള്ള സെക്രട്ടറിക്കും പ്രസിഡൻറ്റിനുമൊക്കെ ഒരു അസൂയ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സൈബർ സിറ്റി കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനിടയിൽ ഇല്ലാതായി പോവുമോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. ഏതായാലും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ സിറാജിനും ടീമിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച സക്കീർ ടീമിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് റോട്ടറി. Thank you, sir. I now invite Rotarian M.M. Shaji for a special recognition of our club guest. Dear Rotarians, friends and families, now my interested job is to recognize the club guests. So here Rotarian Jayakumar KJ, Rotary Calicut Midtown, President. Rotarian Deba SR, Rotary Calicut Midtown, Secretary. Abish, Rotary Calicut Pride, immediate past President. Rotarian Aravindan, South, past President. Rotarian Ruxana, Rotary Calicut Radiance, Treasurer. Rotarian Ragesh Raman, Calicut West, President. Rotarian Amin, Calicut Pride, Secretary. Rotarian Dr. Jayalakshmi, Calicut Radiant, President. Thank you very much. Thank you, sir. It's time to introduce the most awaited guest of the evening,
Rotarian benefactor Jalil Edathil. Please introduce our chief guest. Good evening, everyone. It is an honor to welcome Rotarian MD Dr. K. Kuriachan, past District Governor of Rotary International District 3200 in the year 2001-2 as the chief guest of today's installation ceremony. Dr. Kuriachan was elected as one of the youngest Rotary Governor's nominee at just 34 years of age, leading one of the largest and most dynamic Rotary districts, spanning 12 revenue districts across Tamil Nadu and Kerala. He is also a highly respected international corporate trainer, known for his impactful leadership programs and unwavering commitment to service. We are truly privileged to have such a distinguished Rotarian with us this evening. More on his inspiring journey will be presented shortly through a video. Dr. K.A. Kuriachan Anthony Katukaran. An accomplished professional, he was one of the world's youngest Rotary governor, overseeing 12 districts in Tamil Nadu and Kerala. With degrees in civil engineering, applied psychology, an MBA in finance and foreign trade, and a PhD in management organizational behavior, he has served as honorary faculty in engineering and management institutions, mentoring multinational executives. He launched the Rotary Road Accident Helpline Live Highway Trauma Care Centers, saving thousands of lives. A Rotarian since 1989 to 90, he has chaired numerous seminars and initiated impactful projects like Youth Power India with 15,000 delegates and contributed to Mrs. P.T. Usha's sports school. Recognized by leaders like Dr. A.P.J. Abdul Kalam and Sri Narendra Modi, he also manages a reputable interior design firm, King's Living Styles, in Coimbatore. His humanitarian efforts and dedication to service have earned him widespread acclaim. Presenting to you the person whose business is humanity in action, Dr. K.A. Kuriachan. Now, with honor, we welcome the chief guest, PDG Rotarian MD Dr. K.A. Kuriachan, to address the gathering. Our member, Rotarian MPHF KV Savish, has become a major donor in the year 2023-24. I request our chief guest, PDG Rotarian Dr. K.A. Kuriachan, to pin Rotarian MPHF KV Savish on Rotarian as Rotarian MD KV Savish. Friends, I have great pleasure to induct Rotarian Savisha as the major donor of Rotary Club Calicut Cyber City. And may you pass doing this every year for you. Make sure that you enjoy contributing and smiling the road. Thank you. All the best. Thank you. ഇതിൽ 8:31 ടൈം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 9:05 അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ സംസാരം കേട്ട് ടൈം എക്സ്ട്രാ സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം കാറിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർക്ക് ടൈം ചിലപ്പോൾ വേഗം ഓടേണ്ടി വരും. അവരൊക്കെ പോകാം സമയത്തുമ്പോൾ, നോ പ്രോബ്ലം. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ എം ഹിയർ. മൈ ഡിയർ എവർ സ്മൈലിംഗ് special President Rotarian P.S. Siraj, who is the 12th President.
immediate past president Zakir Hussain Mullaveetil. മുല്ലയുടെ സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഈ റൂമിൽ മുഴുവൻ വന്നു തുടങ്ങി. മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ആളുടെ പ്രോജക്ട്സൊക്കെ കണ്ടു കിടണേ. ഇന്ന് കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഞാൻ സംസാരിച്ച് എന്നെ വൈകുന്നേരം സ്റ്റേഷനിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന മുതൽ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോജക്ട്സ് ഐ ഫൗണ്ട് ദ റിയൽ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ക്ലബ്. You have been doing so many projects, your mega marathon, your bio-toilet, your Ona Sadhya in the government hospital, your bed sheets to 140 patients, women empowerment, more than 1,000 women getting trained, your Jeevan Raksha programs, all those has given real Mullappu Soundariyum, Mullappuvinte Vasanum. Kuriyachan, Coimbatore, vanna oru Marunadan Malayaliki, I am carrying this beautiful. So congratulations to immediate past President Zakir Hussain Mullaveetil, Secretary and Treasurer of the immediate past team, who have done a wonderful job making Rotarians happy and the world happy. My most dearest friend, who spoke very well, handsome, dynamic, past district governor, district facilitator, Rotarian major donor, Dr. Rajesh Subhash, DGN, and is the very vibrant Rotarian Deepak Kumar Korath. എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷമായി കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് അച്യുതേട്ടൻ, who's our zonal coordinator, our assistant governor who inducted the new 5 members, Rotarian Prabish, GGR Zakir Hussain, galaxy of presidents who have come from all the neighboring clubs. Rotarian Jay Kumar from Midtown, Rotarian Pradeep from Central, Rotarian Suresh Babu from City, Rotarian Siddiq from Pride, Rotarian Baby Thomas from East, Rotarian Mohammad Iqbal from Highlight, Rotarian Jai Lakshmi from Radiance, Rotarian Ragesh from West, and all the secretaries. Many of them I saw, the names of the Radiant Secretary, Saju, Secretary for Midtown, Deepa, who came with your president, Highlight Secretary, my good friend who might come earlier, Abdul Aziz, all the other, the Pride Secretary, I mean, all distinguished president secretaries who come, and the treasurers from all the invited clubs and the clubs around, and the secretary of this great club, Rotarian Secretary Subiksha Madhu, who was standing as a warrior behind as a sergeant at arms. Did you see the transformation from a sergeant at arms? I could see, and then last month I was in the British, I think in England, in front of the Buckingham Palace. The present secretary, a person who is also disciplined, ready to take up responsibility, and from Sergeant at Arms who has been transformed into a beautiful Subiksha Madhu. Our treasurer, Salam Baba, അങ്ങൊരു കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം എന്താ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും 4:30 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്ലേറ്റിലെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ സലാം ബാബ, എവിടെയാണ് സലാം ബാബ? ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആളുടെ ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹവും. I could see the people serving with a smile, serving with happiness. And നമ്മുടെ PDG സുഭാഷ് പറഞ്ഞോണം തന്നെ serving with humility was seen with our cyber city Rotarians. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PDG സുഭാഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ entire members here are capable of becoming major donors. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ആരോടും പൈസ ചോദിക്കേണ്ട. Inform about the Rotary projects and Rotary programs, and money will automatically come. 2017, I remember I just introduced 2 Rotarians from Coimbatore to our international director, that time C. Bhaskar, and then he took me to the stage, taking to the international president that time and to the international foundation chair. And the person who told me I will give only $5,000, more than that, idu kuduthittu enna prayojanam sir, Rotary Foundation kuduthu ingirund America ku anipittu enna prayojanam sir nu sonna aaluga, the same persons, when we started telling them the power of Rotary, when great personalities like Bill Gates were testing Rotary years back, checking what this organization and Rotarians, what we are really capable of doing, other than what we are booted or suited, and we are all come here, 5,000 രൂപയുടെ 10,000 രൂപയുടെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ട് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോട്ടിലുകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ വിശ്വസിക്കുന്നതുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഓരോ ക്ലബും, നിങ്ങൾ ഓരോ ക്ലബിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലബ്സ് പ്രോജക്ട്സ് വെൻ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്, വി ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് പ്രോജക്ട്സ് വർത്ത് 3 to 4 crores every year. I was there with our immediate past president when Zakir Hussain was there when coming from the railway station here.
ഐ എം ഷുവർ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രം ആളറിയാതെ തന്നെ എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ പോയിണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ സെഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് മറ്റേ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻസിൻ്റെ മാതിരി എന്നെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ദ ഗ്രേറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ സൈബർ സിറ്റി റോട്ടറി ഈസ് you have a galaxy of Rotarian presidents who have made a mark in Calicut and to the entire district 3204 and to the entire Kerala state, where yesterday and day first today when I was in Trivandrum, Bhagithine, nammada great leader Merikine thottu mumbu I was in the secretariat also, could meet some of the top leaders of our Kerala state. But the way our chief minister during our Governor Tina's installation in Palai gave a message, many of you have seen, 6 minutes റോട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള പിണറായി വിജയൻ has spoken about the programs what Rotary is doing. So I was happy to go and share with some of his people, and then his own principal secretary or private secretary, or what you call the secretary in charge of the energy, and I met Major Dineshan also. All these people who are working for the development of the Kerala state and the Kerala government recognizing Rotary's projects and programs are because we do projects effectively. I always take in my classes, people want to do things efficiently, which we are all there. അത് കാരണമാണ് ഓരോരുത്തരും കാശുണ്ടാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ 2003 വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഫറൂഖിൽ തുടങ്ങിയ ആ പ്രീതി സിൽക്സ്, പ്രീതി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടോട്ടി പോയി, അവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട് പോയി, അവിടെ നിന്ന് കാലിക്കറ്റ് പോയി, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാന്ന് ആൾ കോയമ്പത്തൂർ ഉണ്ടായിട്ടാണ്, നിങ്ങളാരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. കോയമ്പത്തൂരിന് അടുത്തൊരു 20,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഷോറൂമിന് ആൾ നോക്കിക്കിടന്നു. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ഓൺ റോട്ടറി. ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു അവർ പ്രസിഡന്റ് ഹൂ ഈസ് തിങ്കിങ് ബിഗ് and how he also demonstrated the 3 important things which I always used to say. Rotary programs and projects in cheyindingi first family first. How he brought his beautiful family. A video le kanumbo njangal parayarnu whole presentation, all the talk, whole here in the projects we all happily did it. The way he was singing, making people to understand etra kashtapettu nammal responsibility etteduthalum, when we take a responsibility of a Rotary president, we will do it happily. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എടുക്കാൻ പോടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ we saw his wife smiling and accepting it. We saw his wife accepting in the videograph, and today in the front Susia madam ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. Let's give a round of applause to her once again. Susia will have the same smile throughout the year, and I guarantee you ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 കോടി രൂപയുടെ നെക്ലസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണേ. ഈ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. 5 കോടിയല്ല, ആൾ ചിലപ്പോൾ 10 കോടിയുടെ നടക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്, ഇങ്ങനെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച് നടക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. ദി ഹാപ്പിനെസ് വാട്ട് വി saw, and I saw the younger child, a small girl running around. The small happiness what we see. Happiness what derives is when the family is given the first priority. I always continue that. Family first. Second, our profession. Third ആണ് നമ്മുടെ റോട്ടറി. വൈ ഓൾവേസ് ടെൽ ദിസ് ഇസ്, റോട്ടറി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 2 കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അവർ ബിസിനസ് വാട്ട് മേക്സ് അസ് ഡു വാട്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു. ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ദാറ്റ് വി ആർ an organization where we are spending our time, our money, our energy. നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈസയും നമ്മുടെ സമയം കളഞ്ഞ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത്? Why are we spending this? Why are we giving this to the world? When we see this, what has been Rotary been doing it from the time that I said that Coimbatore people, when I took to introduce the international president, and when he came back to Coimbatore, instead of $5,000, I thought he might come to $10,000. But he sent a DD of $1 lakh to Rotary Foundation. Next year, he gave $2 lakh to Rotary Foundation. Now he has already, ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ PDG Vijay Kumar, he was my assembly chairman. He was so happy when he took over the governor's mantle. A DD worth 8 crore 8 lakhs. ഒരു ഒറ്റ റൊട്ടേറിയൻ, നമ്മൾ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഒറ്റ റൊട്ടേറിയൻ came forward and donated a single DD of 8 crore and 8 lakhs for the automatic artificial intelligence connected camera program project of Coimbatore Corporation to reduce road accident fatalities and also to reduce whatever way people are not following the traffic rules.
അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് 16,30,00,000 രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ കോയമ്പത്തൂർ. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ Rotary thinking of projects which otherwise we thought was impossible. 25 വർഷം മുൻപാണ് ഞാൻ DGE. I was telling from last 25 years, I may be the only PDG going for minimum 25 installations every year continuously last 25 years. അപ്പോൾ നാളെ കാലത്ത് ഞാൻ tomorrow when I am getting back to Coimbatore, my wife must be one of the happiest person because whatever said and done, ഈ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് തോറ്റു എന്നായിരിക്കും ആളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. എത്ര പറഞ്ഞാലും he may not be able. So finally what they do, they smilingly accept because they think it is our addiction. But the addiction after certain time, after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, if it is a bad addiction, the family will not stay with you. The family will not accept what we are doing. What I am trying to tell is, when we are trying to do certain things, balancing our family, profession and Rotary and committing our 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളിലുള്ള പലരിലേക്കാളും പകുതി ജോലി എനിക്കുണ്ട്. അത് പകുതി ജോലി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോണ്ടെങ്കിൽ why are we spending this time for Rotary? This is only for you to also understand and happy to accept that another 5 more people have come to Rotary Cyber City today. We are not going to be here for a year or 2 years or 3 years. Once you get involved in this Rotary activities, we'll get committed lifetime. We get committed as a group of Rotarians. We are doing miracles happening every day. നമ്മൾ ബൈബിളിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രാമായണത്തിലായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ we see in our Quran or whatever we see about whatever magic is happening by our prayer, whatever power we are getting through our great, our Almighty, whatever we are saying, how miracles is happening in our each person's life, Rotarians are making miracles happening every day. In the വളരെ beautiful light, one of the project what you present is announced for 1 lakh tree planting. Tree planting വേണ്ടി I especially congratulate President P.S. Siraj for taking up a lead and doing for 1 lakh tree planting. നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കും എല്ലാ കൊല്ലം 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, 10 lakhs. എല്ലാവരും കഥ പറഞ്ഞ് പോകണം. ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോകും. The difference what some of you non-Rotarians, if you are here to understand, is they have planned it well, found out and found a person, a Rotarian here, stories in the സഹീറിക്കനെ പിടിച്ച് സഹീറിക്ക ഇതിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് 3 volunteers to make sure the tree grows. ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ ഇതുമാതിരി പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ഓൾസോ ഗേവ് എൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അവാർഡ് ഓഫ് 1 lakh rupees ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഫോർ എ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൂ മേക്സ് ഇറ്റ് ഗ്രോ. എല്ലാ ആഴ്ചയും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ അയച്ചു തരണം. അങ്ങനെ ഫോട്ടോ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് ടു ഗ്രോ. 1 year കഴിയുമ്പോൾ 1 year ടാർഗറ്റിൽ 10ാം മാസം അനൗൺസ് ചെയ്തു. whoever grows it very well and the best way of making it grow. So different types of projects what Rotary is doing is 2-3 methods ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ we are not only conserving, how beautifully the Sahir had mentioned also, after 100 years what happens. Definitely 100 years എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? See, when we all want to make lot of money എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. I'm just telling in a negative aspect of the other side. നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ഒന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഇന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി 100 കോടി രൂപ ക്യാഷായിട്ട് കയ്യിൽ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? How will be the same position. വല്ലവരും ഒരു ചാക്ക് ഗോൾഡ് ബാർസ് കൊണ്ടുവന്ന് തരാണ്, എന്നാ കുര്യച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വയ്ക്കൂ, നമ്മൾ അപ്പോഴും ആ മരണ ഇതിൽ കിടപ്പിൽ അനങ്ങാതെ കിടക്കും. So we do not know when our call is going to come. So I always tell people, whenever God gives us an opportunity to serve with happiness. Rotarians eppozhum when we are seeing people doing things, making things happiness, because we continuously are ready to give, continuously ready to forgive. There are so many aspects when we are trying to do certain projects and programs, paisa കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, അത് പൈസ കൊണ്ടുവരും, നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് സിറ്റിയിലും ഈസ്റ്റിലും വന്നപ്പോൾ I told for some programs where fundraising is a problem, means we can get people like our Ajit from Cochin to come and support. I was surprised 3 ദിവസം മുമ്പ് when we had the Miss Glam World competition in Cochin, where I was also moderating one of the big business conclaves.
ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ഗോകുലട്ടൻ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണറും ഞങ്ങളും കൂടിയാണ്. വി കണ്ടക്റ്റഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ കൊച്ചി where I found a serving district governor, Shivas Shankaran, coming all the way from Namakkal, from near Salem to Cochin, to understand this project and implement a very big mega project in Salem. There were so many Rotarians who came from Hosur. So why we are telling this is, day first today when I was in Trivandrum, that group of people are coming to find projects which can think about raising funds of 50 lakhs to 1 crore. I am here to sometime to connect people. Now, Coimbatore, there are 2-3 people, electric scooters. There are good scooter companies where they are all my good friends. If you all want franchise in Calicut, we will get you connected for franchise for good electric scooters manufactured in India. Make in India, our Prime Minister is talking. There is a very big ice cream brand coming which was shorter. He came from US, started just 2 years back. Happy ending. Now his aim last week when I met, he said, I'm going to start 100 branches within the next 2 years, sir. അപ്പോൾ വിത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോഴേക്ക് ഈ സെറ്റ് സാർ ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് 11 ബ്രാഞ്ചസ് സാർ. അപ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് വിച്ച് വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, എസ്പെഷ്യലി ദ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിന് വല്ലവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് 10 lakhs, 15 lakhs. യു വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം എ എൻ്റർപ്രണർ. മേക്ക് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. മേക്ക് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ ഒരു 50,000 രൂപ മാസം വരുമാനം വരുന്ന വിമൻ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് വല്ലവരും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹു ഹാവ് ബീൻ എൻകറേജ് ബൈ ദിസ് ക്ലബ്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എയിം ആൻഡ് ഗെറ്റ് 1 lakh rupees a month earning. Our Rotary's interest is not only Rotarians becoming better and better, we want to empower people, vocational service. Why we are taking so much importance is, we like to make people come up in their life. Adinana Rotary is trying to bring in so many programs to encourage people in different avenues of service. And when we are looking for projects, what you have done, the Rariram project, which you just announced about the feeding station which you are bringing to the government bus stop. There is a beautiful project in our district also, Nectar of Life. Coimbatore Medical College, they were telling, Rotarians in a number of projects, one of the best projects, which now we are having sufficient number of mother's milk available in our Coimbatore breast milk bank, started by our Rotary clubs in Coimbatore. Why I am giving this is, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകാർ പലരും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഉള്ള കാര്യം നടക്കില്ല, സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു മുന്നോടിയായിട്ട്, വി മേ ബി Rotarians are all doing projects and showing to the government that we are able to achieve things. You wait and see, another 5 years, 10 years now, national government will announce, ഇതേ മാതിരി ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് we'll have all over the country. പക്ഷെ ആരാണിത് ട്രയൽ നടത്തി കാണിച്ചത്? Rotarians. So we are been doing this projects in different way. നമ്മുടെ road accident helpline project, 2001 Vajpayee ji was talking about starting the road highway project, ambulance project in the highways, but many people, including the central government and state government, were finding it very difficult to implement the project. I was invited to Delhi by the government of India. When we went to discuss, they were not really fully confident about how Rotary can do it. Then they asked me to start through the local state governments. I went and met the chief ministers of Kerala. A.K. Antony sir ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള. അങ്ങൊരു തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എൻ്റെ ഖജനാവിൽ കാശില്ല, നിങ്ങൾ റൊട്ടേറിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ. വി നെവർ റാൻ ബാക്ക്. വി പ്ലാൻഡ്. വി വെൻ ടു ദ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറീസിനെയും കണ്ടു, തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും. Why we are giving examples from Bhavani to Cochin? If we have marked 340 kilometers from Bhavani to Cochin with 18 ambulances, helpline centers designed and kept with oxygen cylinders in every 20 kilometers plus or minus 2 kilometers. Namada PDG father-in-law, my good friend, Dr. Jayaraj, supported one project in Calicut. There are so many projects going. It went on up to the Cochin, Vaitillavara. And then in 2007, President Abdul Kalam, when he found out 7,000 road accident victims were saved, he recognized Rotary indirectly, at least calling us and telling that this project is something what we were dreaming upon, and then you Rotarians have implemented. Why I'm giving these ideas to some of you who are new Rotarians also, or who are here in Rotary for last 12 years, it is for you to plan for projects which others think is impossible. As again PDG and DGN had mentioned, this club is a special club. Every Rotary club is a good club. We are all equal. Rotarians are all equal. When I saw the MCs, Nitin, Bhayangarite help the technically, or Rotarian Vijay Lakshmi is sitting there.
As a Rotarian, trying to help the secretary മുള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിൽക്കുന്നത്. See whether the program is going on. ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ലേറ്റായിട്ട് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ ചീത്ത പറയോ, കുഴപ്പമില്ല കുര്യച്ചൻ 10 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ സംസാരിക്കുമെന്ന് കുറേ പേർക്ക് അറിയാം. I was very happy when you made one young girl Vaishnavi, Annette. Please, stand up and let's give a round of applause to Vaishnavi. Vaishnavi's speciality, I was a trainer I was watching, she will look once in a way, എല്ലാവരും ഒരു smile. How that smile? Because she is daughter of a Rotarian Vishnu's magalana. So Vishnu, and the family, we should appreciate Annettes like them who are joining Rotary to be part of the Rotary group, whatever we are planning. So Rotary, how we are taking the whole organization is we are sowing the seeds of love and leadership to those youngsters. They will understand how they also benefit when they become the Rotary president later. And this is a beautiful opportunity for you, that whoever has joined this great organization, they all you have seen, your father, your uncles, all of them, aunties, who are all here. They are all happily growing. So they are our ambassadors. And for those of them, youngsters who are in this, other than the 7 peace and conflict resolution, we have got 7 universities all over the world. Now the 8th one we have started in India. 8th Peace Scholar, 8th university we have started in the Symbiosis University in Pune. So it is also for us to convey the message why Rotary is spending crores and crores for this little amount of students who are getting educated as peace scholars. Future, many a times, many of the international wars, though we hear some of the great leaders saying, Avarana negotiated in Nirthiyana. How much of our Rotary peace scholars are working underground in Karelia? Many of you do not know. I spoke to a lady, an American girl who was a peace scholar. She said, "Sir, I've been working last 12 years in Afghanistan." An American peace scholar of a Rotary, she is there in Afghanistan working for lot of changes taking place silently. Why should Rotary do such great things? United Nations and the signatory നോക്കിക്കോളൂ. 65% of the United Nations form ചെയ്തതിൻ്റെ signatories are Rotarians. Why we are having such great people of Rotary being invited for such great programs? When you check and see most of the big organizations, every person, including prime ministers of a country, I.K. Gujral was an active Rotarian in Delhi. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മിനിയാന്നുമായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത നമ്മൾ ഡൺകർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, immediate past vice president, he was a Rotarian in Jaipur, in Rajasthan. All of them not ordinary Rotarians, honorary Rotarians alla. They are all really working for Rotary. Etrayo DGPs, etrayo chief secretaries of the government of Orissa. Padi is a past district governor, V.N. Padi, he is a chief secretary of the state of Orissa. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൊട്ടേറിയൻസിൽ പലപ്പോഴും മിനിങ്ങാന്ന് ഒരു തമാശയുണ്ടായി. അവിടെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ADGP അജിത് കുമാർ ഞാനും സ്റ്റേജിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇരിക്കുമേ അങ്ങോരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെന്താ റോട്ടറി ചേരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു. അയ്യോ ഞാനെങ്ങനെ റോട്ടറി ചോദിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ it took place only 2-3 minutes talking to him, and then I showed him the picture in the stage where I made DGP of Karnataka, CBI Director DR Karthikeyan Annene, I made him a honorary Rotarian in my club in Coimbatore, Tech City. T.N. Session was more powerful than the Prime Minister that time, 96, when I was a young president, like Siraj has taken over as president today. When I was the president of Coimbatore Tech City, we brought Session to Coimbatore and we made Session a honorary member. Shashi Tharoor, my elder brother, always very close friends for the last 30 years. I made him a honorary member. Bring such people whom you think can work for Rotary. I told Trivandrum East, Ajit Kumarne ippo honorary member aayittu miniyannu njan induct cheedu. After 3 years, you induct him as a regular member. He wanted to settle down in Trivandrum. He told me also he likes to settle down in Trivandrum. Make the potential of such great leaders, identify leaders from different sectors who can be useful for our Rotary programs. Ivade Rotary il innu benefactor aayittu aaya Jalil Edathil has shown a beautiful message to all of you, that other than he becoming a major donor, he is also becoming a benefactor. He has already become a benefactor. So I always tell this to all of you, because my brother Bijosh Manuel, he is a young, vibrant district governor who's leading your district now. Bijosh will also get certain credit or pride when he finds his Rotarians are giving happily to the Rotary Foundation.
നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഹി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ ഗവർണർ. അടുത്ത കൊല്ലം ആൾക്ക് IPDG പിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ലബിൽ തന്നെ സെക്രട്ടറി സുബീഷ പറയും, നിങ്ങളാരും ഞെട്ടിക്കും, ഞാൻ സുബീഷ പറയും എനിക്ക് നല്ല ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ PDG കുര്യച്ചൻ വന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാനായിരിക്കും അടുത്ത ഇവിടുത്തെ മേജർ ഡോണർ ഈ ക്ലബിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ സുബീഷമാരി ആൾക്കാർ മുന്നേറി വന്ന് തരാൻ തയ്യാറായി വരുന്നത് നോട്ട് ബൈ ആസ്കിങ്, it is the voluntary contribution. When you are accepting to be a major donor, you need not give in one DD on the spot. You can give $2,000, $3,000. But I can tell you, if you want to do a test dose and just check if you are giving $2,000, ഒരു 6 മാസം ടൈമിൽ ആ $2,000 പകരം $4,000 നിങ്ങളുടെ കിറ്റിയിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് നോക്കൂ. വിജയലക്ഷ്മി കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ്, ഇപ്പോൾ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. അവർ പോയിന്റ് ഈസ് people come out openly and say that we are ready to contribute for Rotary Foundation. Same way, I was so happy to see 5 new members, Mosammal, Jashid, Rafiq, Wasim and Mohammad Yasir. നിങ്ങൾ 5 പേര് ഇന്ന് റോട്ടറിയിൽ ചേർന്നു. This 5 of you also will become an additional strength to Rotary. I always used to say that നമ്മുടെ റോട്ടറിയുടെ പിന്ന് മാതിരി 24 പല്ല് എല്ലാം ഈക്വൽ മാതിരി ഇവിടെ 92 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. The immediate past president was telling 125 92 ആക്കിയത് who are definitely interested in working for Rotary മാത്രം മതി. Nothing wrong. I always tell quantity is not very important. Quality of quantity is most important. So make sure we bring in these people with quality. Make sure these people have certain integrity in the way what they are committed. And I also appreciate all the Rotarians who have worked for projects, especially in the ongoing big project which is bringing so much of Rotary public image, your marathon project. All the other Rotarians, let's give a round of applause to this club who is conducting this mega marathon every year. 4,000 people participating in this beautiful project. All those of you Rotarians, President-elect Ranjit, I am sure it is coming in a beautiful platter for you. Vice President Abdul Wahab also, that this legacy of this club, let it get ready. And I was telling this club next 5 years in the leadership should be ready. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് കോയമ്പത്തൂർ ടെക് സിറ്റി ഞങ്ങൾ 72 പേരാണ്. മിനിമം 3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാതെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. 54 ക്ലബ്ബുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഇപ്പോൾ. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ കയറണമെങ്കിൽ മിനിമം 6 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. You cannot become a Rotarian unless waiting for 6 months. You have to become 100%. You have to donate and become a PHF. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. Why can't people go to other club? കുര്യച്ചൻ സാർ തന്നെ പറയും എല്ലാ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഈക്വലാണ്, എല്ലാ റോട്ടേറിയൻസ് ഈക്വലാണ്. ബട്ട് വൈ ആർ പീപ്പിൾ വെയിറ്റിംഗ് ടു കം ആൻഡ് ജോയിൻ അവർ ക്ലബ്? So this will happen in Cyber City also. As you have set standards, as you have made this club grow to greater and greater heights, I am sure next 4 to 5 years people will tell that yes, I am in queue. ആരോ പറയുന്ന കേട്ടക്കാരനെ പറഞ്ഞുകണ്ടാ അങ്ങനെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പലർക്കും പേടിയായിരിക്കും, വിഷമമായിരിക്കും. President of India Sri Abdul Kalam ji എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, even now when I speak I have butterflies in my stomach when he was President of India, such a great scientist. So don't worry, different types of fears and down, but this fear of Rotary, once we take it up, I am sure every one of you, every president of this club, past presidents, has brought so beautiful laurels from the charter president TZ Ahmad 2014-15 മുതൽ മെഹ്റൂഫ്, ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് ഒലങ്കര, വിഷ്ണു RG, ആഷിഖ് AM, HS മസൂദ്, MM ഷാജി, സനാഫ് പലക്കണ്ടി, ജലീൽ എടത്തിൽ, CS സവീഷ് and Sakir Mullavitil. Finally, this group of people who have made this club, you have taken this club to greater and greater heights. I wanted to ask any of you in the Rotarians who have, other than the presidents or office bearers, non-Rotarians family members, with this question. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേര് റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിബഡി ഹിയർ, എനി റോട്ടറിയാൻ ഓർ എനി റോട്ടറിയാനറ്റ് ഓർ എനി റോട്ടേറിയൻ ഹൂ ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ? ബാക്കി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഹൂ ആർ ദ 4 പീപ്പിൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഹൂ ഹാവ് ബിക്കം ദ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ്? ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വരും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 1905 റോട്ടറി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 89 ലേഡീസ് വെർ ഇൻഡക്റ്റഡ് ടു റോട്ടറി. Until that there was no ladies. 87 ഒരു കേസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷം 89 മുതലാണ് women were entered to Rotary. 2001 ഞാൻ പോകുമ്പോൾ 50% of our group of എൻ്റെ batch governors 50% were women as Rotary governors. But unfortunately we did not have even one lady governor from India out of 34 of us. Now there are, I think we are 36 or 37 district governors from India.
I was told there are 6 or 7 every year. The point what you're trying to tell is, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും man or women or whatever it is, if you are committed to Rotary, Rotary International is giving you chances to become governor, chances to become an international director, chances to become a Rotary International president. Generally, what are the plus points? Generally, the Rotary International president is called for a breakfast or lunch with the American president. The Rotary International president is invited for a lunch or dinner with the Prime Minister of UK. The Prime Minister, the President of International is also called. ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷിയാണ് 2017 മാർപ്പാപ്പനെ പോപ്പിനെ കാണാൻ വാറ്റിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദ്രൻ വാസ് ഇൻ വാറ്റിക്കാൻ. ഹി ഹാഡ് എ പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് അവർ പോപ്പ് ദാറ്റ് ടൈം. വൈ ഐ എം ഗിവിംഗ് ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ Rotary is respected world over. That's why you get certain. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇതില്ല. ഇപ്പോൾ രാജേഷ് സുഭാഷ് is here. നമ്മുടെ all our Rotarians, whoever is here as presidents or the secretaries, all of you can climb the ladder. This organization gives you beautiful platform. ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, just because of Rotary. ഞാൻ 3 serving presidents of India കൂടെ ഇരുന്നുണ്ട്. I have sat with the present prime minister, who was then chief minister of Ahmedabad when I went for the district conference in Ahmedabad in 2006 and 7. Why I'm giving these examples are, all of you here never think Rotary in the boring, Rotary in the, what is this organization? Try to involve yourself. Be part of this organization. Try to involve in the projects which many of you are doing. And this involvement of you, especially the 5 new members also joining here, making this as a continuous process of taking Rotary Cyber City to greater heights, I'm sure you, all of you, including your family members, including your annets of the club, will start enjoying Rotary. And the home club, any function, installation, charter day, രാത്രി 1 മണിയായാലും വൈഫും മക്കളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് പോവില്ല. They all become part of the organization. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് വളരെ ഫ്യൂ ക്ലബ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫെലോഷിപ്പും കൂടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി സന്തോഷമായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായാലും everybody stays. The point what I'm trying to say is, make the club family friendly, make the club participative, make every person, new or old, very much involved in the Rotary projects. And I'm sure the final project what you announced today of the carry bags also, the cloth bags what you're going to do also, are big projects which you will do it this year. I am wishing President P.S. Siraj, Secretary of this club Subisha Madhu, Treasurer my good friend Salma Bawa, and the entire team of office bearers, all the very best for a very successful and purposeful Rotary year 2025-26. Thank you. Jai Rotary, Jai Hind. Thank you, sir, for the inspirational speech. I now invite President Rotarian P.S. Siraj to extend out token of love to our PDG Rotarian MD Dr. K.A. Kuriachan. അതെ ഏതാ ഗിഫ്റ്റ് സാലിക്കൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. May I request PDG and DG, DG and Veruta, please come. So this is a remembrance for me also that where we are, happiness multiplies. Secretary, come. You're seen well. Your husband is come? Yeah. Husband പേര്? Madhu. Madhu. Secretary's husband, Madhu. Outstanding Rotarian ആയ പുറത്തുപോയ. I also invite
the guest of honor, Rotarian MD Dr. Rajesh Subhash, to receive a token of appreciation. Let me request my Rotarian Siraj to present the pleasantries to the MC. Let me invite Rotarian. Let me invite Rotarian Vijay Lakshmi also, please. Which club are you? I am the Darket West. I was last year second. And President Norway. Congratulations. All the best. We express heartfelt thanks and good wishes to all our guests. And now, to deliver the expression of gratitude, I invite Rotarian PHF Subisha Madhu. സമയം ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എന്നറിയാം, സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് ദിസ് സ്പീച്ച് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. So good evening everyone. I would like to extend my heartfelt thanks to our outgoing president and team for their outstanding efforts. Special gratitude to our chief guest Dr. K. Kuriachan for his inspiring address, sir. Thank you so much. To our esteemed guests, dignitaries and fellow Rotarians, thank you for making our 12th installation ceremony memorable. As our theme emphasizes, let's unite to do good to the world. Thank you. Thank you, Secretary. Now, let us rise for the national anthem. One second. Just 1 minute. For token of love. As a token of appreciation, I invite immediate past president and immediate past secretary to the dais. Treasurer Nabil B. Bashir. It's okay. Bavaka. Bavakalla. So Kirkanda First Lady. And now, let us rise for the national anthem. Just 1 second. I also invite Rotarian Abdul Wahab.
Now it's time for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे